Steve Miller tenye 18 at ios el di que camin, Holger dia cogita fura del condado con, todo lo que posai en un disgastado, mochila, dentro había dos camisetas, un par de jeans y una carta que no tiene ningún sentido. La carta venía de un buffet de abogados en el centro de Seattle. Joke, se le exigía asistir a la lectura de un documento. Testamento perteneciente a Nathaniel Vance, el promotor inmobiliario multimillonario cuyo el nombre estaba estampado en la mitad de los rascacielos. En la ciudad, Steve nunca lo había conocido, como por lo que él sabía, ni siquiera tenía la familia su. Aun así, la carta incluía un billete de autobús y una dirección en el 42, piso de una elegante torre de cristal con vistas, Bahía Elliot. La simple curiosidad bastaba para elevarlo allí. La oficina parecía algo sacado de una película. Pulido pisos de monormal, asistentes silenciosos y trajes a medida y ventanas que se extienden del suelo al techo. Steve de repente se hizo muy consciente de los rasgados, zapatillas en sus pies. Dentro de en la sala de conferencias se sentaron varios bruscamente, extrados vestidos. A la cabeza de la mesa era un hombre alto con cabello platado, y una sonrisa segura. Richard Vance. Steve no necesitaba presentación, adivina quién era. El hombre tenía el arrogancia relajada de alguien que tenía, nunca se preocupa por el dinero un día en su vida. En el extremo más alejado de la mesa estaba un abogado de rostro frío vestido de carbón, traje, Marcus Thorne. Se presentaba, tranquilamente, albacia de la herencia de Nathaniel Vance. Comienza la lectura. Propiedades, corporativas, acciones, inversiones privadas, una por una, Marcus enumera los activos que se encuentran transferido a Richard Vance. El hombre se recoste en su silla, claramente, disfrutando del momento. Entonces Marcus hizo una pausa, y miró Steve y hacia Stephen Miller. Dijo con calma, deslizando un pequeño, sobre la mesa. Señor Vance dijo por un segundo la habitación estaba silencio. Entonces alguien soltó una risita. Richard ría abiertamente. Steve miró fijamente un billete de un $1 dentro del sobre, para que viejo arrugado, casi ordinario, como cualquier $1 que puedas recibir de cambio, en una gasolinera. La humiliación en su pecho, pero no dijo ni una palabra. En cambio, Steve dobló el billete, con cuidado, lo desliza dentro de su chaqueta, bolsalo, y se puso de pie. Gracias por tu tiempo, dijo en voz baja. Un fraude en Seattle cuando él entrad, fuera de la torre. Los coches pasaban a toda velocidad, la calle mojada, faros encendidos, a través de la tarde gris. Steve se ajustó la fina chaqueta y se marchó, desde el edificio. Detrás de él 42 pisos, por encima de la ciudad, una fortuna acababa de ser encontrada. Repartí, y de alguna manera había caminado, se levó one. A la mañana siguiente Seattle, me desperté bajo un manto de nubes grises, y una llovizna fría. Dentro de un espacio reducido, apartamento tipo estudio encima de una lavandería en el sur de Seattle. Steve estaba sentado en un pequeño mesa de cocina con una bolsa de papel de una tienda de conveniencia. Dentro de la bolsa había una sola hogaza de pan blanco barato, a lo largo, a su lado se senta Sammy, un niño flaco de 10 años, con cabello castaño despeinado y ojos grandes. Sammy había sido el amigo más cercano de Steve, de vuelta en el hogar de acogida, más bien como un hermano pequeño más que nada. Steve partió el pan por la mitad y deslizó un trozo más grande del otro lado de la mesa. Dijo, teens choir a la escuela. Sammy frunció el ceño. Deberías tomarlo. Eres el uno que tuvo la gran reunión ayer. Steve se encogí de hombros. Creím no fue eso grande.
no mencionan el billete de lar, on doblada dentro del bolsillo de su chaqueta, justo cuando Sammy extendí la mano para coger el pan. Los faros del coche iluminaron el apartamento. Ventana. Un SUV negro smovía lentamente hacia una detenta fuera. Momentos después, alguien llama la puerta. La puerta. Steve la abrió y se quedó paralizado. Marcus estaba de pie en el pasillo. Thorn, el mismo abogado del diez, todavía con la misma calma. Expresión eligible. Buenos días, Señor Miller. Dijo Marcus cortésmente. Puis yo entro. Steve's hizo un lado confundido. El abogado mira su alrededor. Apartamento diminuto. La pintura descascarada. El calentador ruidoso. El de segunda mano muebles. Y luego dirige su atención volviendo a Steve. Creo que necesitamos hablar. Sobre este solar. Steve cruza su brazos. Se viniste acá para explicar es broma. Yo entendí el mensaje. Marcus. Sacudí ligeramente la cabeza. No era una broma. De dentro de su abrigo sacan, carpeta delgada y la coloqué en la cocina mesa. Tu abuelo dijo con mucho cuidado, era un hombre muy estratégico. Steve parpadí. Abuelo. Sí, Nathaniel Vance era tu abuelo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sammy dejó de masticar. Steve lo miró fijamente. Entonces, yo por que me dejé undivilar. Marcus abrió la carpeta y deslizó un documento adelante. Por dejart, nada se lo habría permitido a Richard Vance. Alegar que fue omitido accidentalmente, del testamento explique. En la sucesión testamentaria ley, que puede dar lugar a una impugnación legal, golpe el papel. Undivilar demuestra Nathaniel no te olvidé. Steve, la confusión se profundiza. Entonces, ¿por qué me traen? Yo estaba allí en absoluto. Marcus dio el mislev, un atisbo de sonrisa. Porque eso no era lo que esperaba. Solo eso. Me di la mano en su maletán. Y sac una pequeña lave de metal. Por la mañana, continuó Marcus, nos vamos, en algún lugar que tú no conoces, existe. Una hora después, Steve encontró el mismo viajando en la parte trasera del negro. El SUV mientras dejaba atrás Seattle. La carretera ascendía hacia el bosque. Estribaciones al este de la ciudad, donde altos, los arroyos de hoja perenne tapaban el cielo gris. Finalmente, el camino se estrechó hasta convertirse en un largo camino de entrada privado. Al final se encontraba una finca de montada aislada, rodeado de imponentes pinos y nieve fresca. Marcus guía Steve adentro y hacia abajo. Escalera que conduce un tranquilo sestano. Estudio. En el centro de la habitación estaba sentado un gran caja fuerte de acero. Marcus insertó el lave. Con un fuerte clic la puerta se abrió. Abierto. Dentro había varios celdos, sobres y documentos vinculados a cuentas, valorado en 50 millones de dólares. Steve contuvo la respiración. En su garganta. Pero Marcus se lo entregue. Algo más primero. Un solo carta manuscrita de Nathaniel Vance. Y mientras Steve desplegaba la página, él se dio cuenta de que el billete de lar nunca había sido la verdadera herencia. Solo había sido el comienzo. Steve se quedó en silencio, estudio subterráneo, la carta temblorosa, ligeramente en sus manos, el fuego en él. La chimenea de piedra crepitaba suavemente, el túnico sonido en la habitación. El primera la y otra vez. Steve siestas, al leer esto, entonces Marcus ejeco su trabajo. Steve mira al abogado. Marcus estaba de pie cerca de la pared. Las hormigas se plegaron tranquilamente a sus espaldas, diendo el espacio. Steve volvió a mirar la carta. Tu padre era el hijo en quien mis confiaba. Tenía integridad, paciencia y amabilidad. De juicio un hombre necesita correr un imperio. Richard lo sabla y lo hizo. Seguro que tu padre nunca tuvo la oportunidad. El peco de Steve se oprime. La carta, continúa,
Hasanawas, Richard, Manipul un acuerdo inmobiliario en Phoenix. Cuando el proyecto colapse. La duda fue transferida a la de tu padre. El nombre. Para cuando descubrí la verdad es que ya era demasiado tarde. Steve Sintiona, el peso familiar creyó contra el Costillas. De no habla de susurros sobre su padre, pero nunca el completo, historia. Ahora lo entendía. La de Nathaniel. La escritura a mano se volví, más firme en el siguiente, párrafo. Pese el resto de mi vida, viendo a Richard Vacher la empresa, yo lo construí. No podía eliminarlo sin, destruyendo el negocio. Pero titu, estan fuera de su alcance. Steve Voltiel, pagina. Las instrucciones finales fueron sencillas, y iterador. Teens 30 días para tomar, control de ants holdings. Utilis el 50 millones. Compra duda, compra apalancamiento, compra influencia. Hazlo si necesario. CD si falla la confianza de su Steve Baja, la carta lentamente, 30 días dijo en voz baja, ni siquiera, saber leer la mitad del papelio en, esa caja fort, Marcus finalmente dio un paso, adelante. Dijo es donde lego en, durante la semana siguiente, el mundo de Steve, se movi más rápido de lo que creía posible. Cada mañana comenzaba temprano en el estudio, donde Marcus lo guía a través, pilas de informes financieros y, documentos corporativos. Steve aprendixmo, las empresas pidieron dinero prestado, mo podría ser la duda. Controller corporations enteras y cmo. Los inversores movieron discretamente miles de millones sin, que alguna vez aparece en la portada de un periódico. Comparaciones se obtienen, atención. Explique Marcus o no, tard. Tecleando en una hoja de ciel culo. Comprando, la duda toma el control, pero las lecciones, no se mantuvo t rico por mucho tiempo. Steve, contrata a un asesor financiero recomendado, a través de uno de los contactos de Marcus un hombre astuto y seguro de sí mismo llamado Daniel Reeves. Al principio, Daniel parecía dispuesto a ayudar. Y él guía a Steve a través de varios comienzos, compras de duda corporativa en dificultades, vinculado a Vance Holdings. Luego Marcus, note algo extraño. Uno de los acuerdos que Daniel impulsa involucraban, vínculos que habían sido silenciosamente transferido a una empresa fantasma, uno conectado a Richard Vance. Marcus cerró el trato cesared en Houston de minutos. Steve, mira los documentos con incredulidad. ¿Tú estás diciendo que él trabajaba para mí? Chio, Marcus asentí, en este mundo él, dijo con calma. La lealtad a menudo se alquila. Como si la traición no fuera suficiente, Richard, comenzaron a resistir. En Houston de días varios, los bancos se negaron repentinamente a procesar las transacciones de Steve. Una demanda legal, aparece acusando a un inversor desconocido de, intentando manipular a Vance Holdings, estructura de la duda. Richard lo había notado. Steve se senta hasta tarde una noche en el estudio, mirando la carta otra vez. 30 días ahora quedaban 22. Marcus Verdi, dos vasos de whisky y deja uno sobre la mesa a su lado. Tu abuelo no lo hizo, te elegiría porque esto sería fácil, Marcus dijo. Steve levanta la vista. Marcus se encontra, sus ojos. Te elegí porque Richard, nunca se ha enfrentado a alguien que no tiene nada, quedaron por perder. Para cuando llega el cardo, llega la semana, la lluvia invernal de Seattle había, se convertía en una llovizna gris constant que, para cernir sobre la ciudad de noche. Dentro de la Torre Vance en el centro, Richard Vance estaba presentando uno de sus galas benéficas emblemáticas, el evento, el salón de baile solén por completo el de 39 piso, candelabros de cristal, jazz en vivo, mariscos servidos por catering y una lista de invitados que incluía políticos,
Inversores y. La mitad de la light empresarial de la ciudad. Richard era el escenario perfecto. Él se encontraba cerca del centro de la habitación con un vaso de whisky escocés, riendo con los periodistas, y donantes mientras los flashes de las cámaras. Los titulares de la mañana siguiente pintarían a él exactamente como le gustaba ser visto, el sector inmobiliario más poderoso de Seattle, magnate. Y el rostro generoso del Vance Empire, lo que Richard no sabía, du fies a la silenciosa prisión financiera, el edificio alrededor de su empresa no había, se detuvo, solo se había estado moviendo fuera de vista, por toda la ciudad durante las últimas 3 semanas. Steve y Marcus habían trabajado casi por completo a puerta cerrada, mientras Richard libraba batallas legales en público. Marcus redirige discretamente su estrategia, en lugar de perseguir acciones que podrían activar las alarmas. Steve habían comenzado a comprar la empresa, duda pendiente a través de varios particulares, vehículos de inversión, pieza por pieza, préstamo por préstamo. Para cuando Richard se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, más que la mitad de la deuda vulnerable de Vance Holdings ya había cambiado de manos y el nombre, detrás de esas transacciones había permanecido invisible hasta esta noche. El salón de baile, las puertas se abrieron silenciosamente al principio, apenas se nota por encima de la música. Pero la conversación se fue desvaneciendo lentamente a medida que las cabezas comenzaban a girando. Un joven alto dio un paso en el interior, vistiendo un traje oscuro a medida que le quedaba como si hubiera estado hecho a medida. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, su postura firme y su expresión calma. Steve Miller entró directamente en la habitación. Por un momento, nadie lo reconocía. Entonces Richard lo hizo. La sonrisa en su rostro se endureció. Steve se movió con confianza por el suelo hasta que él llegaron a la mesa larga donde varios los miembros de la junta directiva y los inversores fueron reunidos. Marcus se quedó unos pasos detrás de él, silencioso como siempre. Steve colocó una delgada carpeta de cuero sobre la mesa y la abrió, creyó que varias sequoias ver esto, lo veras, dijo, uniformemente. Dentro había copias de libros recién publicados, acuerdos de deuda transferidos, millones de dólares en préstamos, una vez vinculado a Vance, participations, préstamos que ahora pertenecen a una fideicomiso privado, el fideicomiso de Steve. Una onda expansiva de susurros incoherentes se extendieron por el lugar, habitación. La voz de Richard rompía el silencio. Tensión. Piensas que comprar unas cuantas sobras, el papel te es importante. Si burl. Steve no alza la voz, no, dijo con calma. Pero poseer la mayor parte de la deuda de una empresa si la es, yo su mayor acreedor. Las palabras, eres como un martillo. Unas pocas tablas, los miembros se inclinaron más cerca, hollando los documentos. Marcus dio un paso al frente, y añadió en voz baja. Bajo la dirección corporativa, directo de reestructuración, acreedores que sostienen, este nivel de deuda puede obligar a una revisión de emergencia de ejecutivos, liderazgo. El rostro de Richard se ensombrece. Pero Steve no había terminado. Desliz un segundo, un conjunto de documentos sobre la mesa. Estos no eran acuerdos de préstamo. Eran acuerdos bancarios archivos, transferencias bancarias cuentas offshore. Evidencia de que millones de dólares habían se desviado discretamente de Vance. Participaciones en empresas fantasma vinculadas directamente a Richard y su esposa. Ahora la habitación queda en completo silencio. Si Mara, aparecieron los teléfonos. Los susurros se convirtieron en murmulos agudos. Richard mira a su alrededor,
y sedio q de decli el equilibrio de poder había cambiado, cambi. No en una sala de audiencias, no en un sala de juntas, pero justo aquí frente a todos. Steve conocía la mirada de su to, al otro lado de la mesa, por primera vez, desde aquel día en el despacho de abogados el hombre que no se había re-duty el, para que divertido. La junta de emergencia, la reunión tuvo lugar a primera hora del lunes por la mañana. El ambiente dentro de la torvance no era nada, como la glamorosa gala de solo dos noches antes. Los mismos ejecutivos que habían, el champán brinda ahora se senta rigidamente alrededor, la larga mesa de conferencias, su expresiones tensas. Richard Vance Mir, exhaustos. Los abogados llenaban la sala, los analistas financieros susurraban sobre documentos. Cada pantalla mostraba las mismas cifras inevitables. Propiedad de la duda, porcentajes de control, poder de voto. Steve Miller permanece sentado en silencio, en el extremo opuesto de la mesa junto a Marcus Thorne. Por primera vez en la vida, Steve no era el forastero en la habitación. Él era el que sostenía la apalancamiento. El presidente despedía su garganta. Basado en la situación financiera presentado, la junta ahora vota sobre un reestructuración del liderazgo ejecutivo. La votación no duró mucho. Uno por uno, las manos se alzaron. Richard los mira fijamente, incredulidad. Cuando se realiza la votación final, tras el recuento, la decisión fue clara. Richard Vance fue destituido como director ejecutivo de Vance Propiedades. Los investigadores federales lo harían pronto comenzar la revisión financiera. El registro que Steve había revelado. El imperio. Richard cree que no tenía el control, más largo el suyo. Empuja su silla hacia atrás, violentamente y se al otro lado de la mesa. Freeze qui esto te hace major qui, yo, espet. Simplemente tuviste suerte. La habitación quedó en silencio. Steve meti la mano en el bolsillo de su chaqueta, lentamente, sac, el mismo billete de $1 de la lectura del testamento, lo coloca suavemente sobre el mesa frente a Richard mi herencia, dijo Steve con calma, no gustalo todo en un solo lugar, 6 meses, más tarde. Las cosas fueron muy diferentes. Vance Holdings se había estabilizado bajo nuevas, liderazgo. Varias reformas internas estaban en marcha, y la empresa había comenzado a financiar programas de vivienda y educación en todo el país, el estado. Pero Steve no vivía como un multimillonario. La mayoría de las tardes podrías lo encontrar fuera de un local juvenil renovado, centro en Tacoma, donde decenas de nidos de hogares de acogida ahora tienen en un lugar seguro estudiar, jugar baloncesto simplemente, pasar el rato. Sammy corre por el césped, persiguiendo a un golden retriever, riendo, como un niño creyó no tenía que preocuparse. Sobre mañana, Marcus estaba cerca, observando en silencio. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. Steve mira afuera, los niños jugando bajo la luz brillante, sol de la tarde. Quizás Marcus tenía razón, porque la mayor victoria no fue tomar venganza. Se trataba de asegurarse, alguien más no tuvo que crecer la forma en que lo hizo. Ahora aquí hay una pregunta para ti tú. Si de repente tuvieras el poder Steve, ¿tú elegirías la venganza o quieres cambiar vidas? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Y si te gustan las historias sobre justicia, resiliencia y regresos inesperados, asegúrate de suscribirte al canal para no te pierdas la próxima historia.